We're studying the epistle to, or the letter to the Hebrews. Ми вивчаємо послання до євреїв. Szóval a Zsidókhoz írt levelet tanulmányozzuk. And one of the central themes of this book, or the central theme of this book, is Jesus Christ. És ennek a könyvnek az egyik középponti témája Jézus Krisztus maga. І одна з основних тем цього послання – це Ісус Христос. And the better we understand Christ, І чим краще ми розуміємо Христа, the better Christian lives we can have. Тим краще християнське життя ми можемо жити. I accidentally said better Christians we will be, but we won't be better. Я випадково не сказав, що ми будемо кращими християнами, але ми не будемо кращими. Because we will still have doubts, questions, and weaknesses. Тому що у нас все одно будуть сумніви і питання і слабкості. But we will know the one we can run to. Але ми знатимемо, що ми маємо того, до кого можемо прибігти. We will know that no matter what, Christ is going to be there for us. Ми знатимемо, що б не сталося, Христос завжди готовий нам допомогти. Legerősödik az a tudatunk, hogy mindentől függetlenül Krisztus mindig ott lesz. And these are some of the points that the book has made so far. І ось деякі такі пункти, які тут описуються в цьому посланні. És ezek a gondolatok közül majdnem mindegyikre kitért a könyv. Proving that Jesus is nobody like we have seen before. Вона доводить, що Ісус не схожий ні на кого ми бачили чи не знали. Bebizonyítva azt, hogy Jézushoz senki más nem fogható. That he is unlike the prophets, he is much better. Він не схожий на пророків, він набагато кращий. Bemutatja a szerző azt, hogy Jézus nem olyan, mint a proféták, sokkal jobb náluk. His message is for everyone at all times. Його послання для кожного і для всіх часів. Az ő üzenete mindenkihez szól, mindenkor. Not unlike the prophet's message that was just for maybe a group of people for a given time. Не відміну від послань пророків, які були адресовані певним людям в певний час. Miközben a proféták üzenete egy bizonyos korszakban szólt egy bizonyos csoporthoz. And that Jesus also has received far better promises than any of the angels have. Ісус також він отримав від Бога більші обітниці, ніж ангели отримали від Бога. És azt is látjuk, hogy a Jézusnak adott ígéretek sokkal jobbak azoktól az ígéretektől, amik az angyaloknak adottak. So we've read that Jesus has to be listened to. Ми читали вже, що Ісуса потрібно слухати. Láttuk tehát azt, hogy Jézusra már pedig figyelni kell. Because the other alternative is that we will slowly drift away from God. Інша альтернатива – це те, що ми почнемо просто поступово відходити, віддалятися від Бога. Mert ha nem teszünk így, akkor egyre inkább el fogunk sodródni Isten közelségéből. Because there are streams, there are drifts, or powers in this world that want us to be less like Jesus. Бо є в цьому світі течії, які хочуть, щоб ми були менш схожими на Ісуса. Mert ez a világ tele van olyan úgynevezett áramlatokkal, olyan irányokkal, amik megpróbálnak bennünket elvonni Krisztustól, és az a céljuk, hogy egyre kevésbé hasonlítsunk rá. Then we've also seen that Moses was a great servant, but Jesus is superior to Moses. Ми також бачили, що Мойсей був прекрасним служителем, але Ісус, він більший, ніж Мойсей. Azt is látjuk, hogy Mózes Isten nagyszerű szolgája volt, de Jézus még őtőle is nagyobb, nagyszerű. So as such, we have to not only listen to him, but also be obedient to the things he says. Через те, що він таким є, ми повинні не лише слухатись його, але не просто слухати його, але і слухатись. Éppen ezért nem csupán az a fontos, hogy meghallgassuk Jézust, hanem hogy engedelmeskedjünk mindannak, amit ő mondott. Because without believing and without obeying, we will never enter the rest of God. Без віри і без послуху ми не зможемо увійти в Божий спокій. Mert a hit és az engedelmesség nélkül soha nem fogunk belépni Isten nyugalmába. So the book brings a
a new topic, which is the rest of God. І от далі книга піднімає іншу тему, і цією темою є Божий спокій. Így vezeti be a könyv a következő témát, amire összpontosít a szerző, ez pedig Isten nyugalma. And brings a historical example of God, in one sense, bringing a nation into his rest. І дає також історичний приклад того, як Бог націю вводить у свій спокій, відпочинок. És hoz is egy történelmi példát arra, amikor Isten egyszer úgymond az ő nyugalmába vezetett be egy népet. And he says, the promised land to Israel was not available to those who did not believe God. Він каже про те, що Ізраїль, обітована земля, не була доступна для тих, хто не вірив в Господа. És jelenti a szerző, hogy Izrael népéből azoknak, akik nem hitték Isten ígéretét, azok nem látták meg a nyugalom földjét. And the author warns that it's possible to harden our hearts even after we've seen miracle after miracle. І автор попереджає, що навіть наші серця можуть затвердіти після того, коли ми бачили чудеса на чудеса. És a szerző arra figyelmeztet, hogy igenis lehetséges megkeményíteni a szívünket, még azután is, hogy egyik csodát a másiknál látunk. And so he adds another warning and says, it's not just listening to Christ, but also trusting and believing God that we can stay on the path that is the best for us. І тому він наголошує на тому, що суть не лише в тому, щоб слухати Бога, але довіряти і вірити, що він може допомогти нам залишатись на цьому шляху, на якому ми маємо залишатися. És aztán kifejteni a szerző azt, hogy ahhoz, hogy az Isten által a számunkra kijelölt úton maradunk, nem elegendő odafigyelni Krisztusra, hanem bízni kell Istenben, és ott kell maradnunk azon az úton, amit ő nekünk kijelölt. What's the other alternative? Яка інша альтернатива? Mi a másik lehetőség? It's not something morally bad, Це не щось, що морально є поганим. Nem egy erkölcsileg rossz dolog. but the other path goes against some of the best things God has for us. Але той інший шлях, він протирічить тим найкращим речам, які у Бога для нас є. A másik út viszont szembe megy néhány olyan dologgal, amik a legjobbak abból, amit Isten nekünk tartogat. For example, it will not help us get into the rest of God. Як, наприклад, що цей інший шлях, він нас не приведе у Божий спокій. If we are not obeyed, then we're going to go against the good, against the rest of God. Hogyha például nem engedelmeskedünk Istennek, akkor Isten nyugalmával szembe megyünk, szembe haladunk. And then he warns again and again that we have to believe now. We have to do it now as long as we live. І автор знову і знову попереджає, що ми маємо вірити зараз і виконувати це все зараз, поки ми живі. És a szerző éppen ezért újra és újra figyelmeztet bennünket, hogy már pedig hinnünk kell most, és ez igaz minden élet, az életünk minden egyes napjára. If I'm honest with you, and I am, then 30 years ago, the rest of God was not an interesting topic to me. Якщо чесно, і я з вами чесний, то десь років 30 тому мене тема Божого відпочинку взагалі не цікавила. Ha őszinte akarok lenni, és hát az vagyok, akkor el kell mondanom azt, hogy a 30 évvel ezelőtt az Isten nyugalma nem volt egy olyan téma, ami engem nagyon izgatott volna. 30 years ago, I did not really, that's when I became a believer, and I didn't really need rest. 30 років тому, це тоді, коли я став християнином, і мені тоді, в принципі, відпочинок взагалі не треба було. Akkor tértem meg, és igazából nem éreztem úgy, hogy szükségem lenne bármiféle nyugalomra, vagy milyen is. It was just something that maybe old people needed it. Це щось було таке, що, може, старичкам і треба цей відпочинок. Úgy voltam vele, hogy hát a nyugalom az biztos olyasmi, amire az öregeknek van szükség. I still don't know because I'm not old. Я не знаю, бо я досі не старий. Ezt még mindig nem tudom, mert még nem vagyok öreg. But I know this one thing. Але я знаю одне. De egy dolgot észrevettem. Somewhere between 40 and 50, Десь в проміжку між 40 і 50 роками Valahol a 40 és 50 éves korom között I started to appreciate the handrail that is my steps. я почав дуже цінувати поручні, які є біля сходів. elkezdtem jobban értékelni a korlátot, ami a lépcsőn mellett van. Until then, I was just like walking up the stairs, no problem. До того я просто собі йшов по сходах, взагалі все супер.
Egészen addig gond nélkül ivettem fel a lépcsőkön. And then somewhere after 40, I was like, these things are here. How awesome. Десь після 40 я такий, опа, поручні, як класно. És valahol 40 után szokott le, hogy milyen nagyszerű már, hogy valaki nem adta a korlátot. You can hold on to it, you can grab onto it, you can pull yourself. Можна просто триматися, можна вище взятися, можна прям себе підтягнути по цим поручням. Bele lehet kapaszkodni, és segítesz magadnak. Fölhúzod magad rajta. So as long, sometimes when we are young, well, mostly when we are young, we don't think of resting. Тому здебільшого, коли ми іноді, коли ми молоді, ми не думаємо про відпочинок. Úgyhogy amikor fiatalok vagyunk, akkor gyakran nem gondolunk a pihenésre, a nyugalomra. But God knows that we need to rest. Але Бог знає, що нам потрібен відпочинок. Isten viszont jól tudja, hogy szükségünk van rá. When I was young, I need to be convinced to rest. Коли я був молодий, мене треба було переконати, що треба Amikor відпочивати. fiatal voltam, akkor engem meg kellett győzni, hogy pihenjek már. Every summer, my parents would get on their bike and try to find me in the neighborhood. Кожного літа батьки сідали на велики і їхали шукати мене десь по сусідах, тому що я був непонятно де. Nyaranta a szüleim körbebiciklizték a környéket, hogy rámakadjanak, hogy hol. Because it was already dark and we were still playing in the cornfields. Бо хоч на вулиці й темно, а ми там ходимо по кукурудзяних полях лазимо. Mert ha bár már besötétedett, én a barátaimmal mindig kinyásítottam a kukoricásban. You don't need to convince me now that I need to rest. Більше мене переконувати не треба, що треба Ma відпочивати. már nem kell, hogy senki meggyőzzön arról, hogy nyugalomra van szükség. Some of us go to bed at 8:30. Дехто навіть у 8:30 вечора лягає спати. És vannak közöttünk olyanok, akik 8:30-kor már lehegszenek aludni. So I'm not going to convince you that we need rest. Тому я не буду вас зараз переконувати в тому, що вам потрібно відпочивати. Nem akarlak arról meggyőzni benneteket, hogy szükségünk van nyugalomra, pihenésre. I'm just going to show what the scripture says about the availability of rest. Я просто вам покажу те, що в Писанні говориться про те, наскільки доступний є відпочинок для нас. Hanem szeretném megmutatni, hogy a Szentírás mit ír arról, hogy rendelkezésünkre áll ez a nyugalom. And when speaking of rest, you will see that there are several different ways this passage uses the rest of God. І ми бачимо, що є декілька шляхів, яким описується Божий відпочинок. És látjuk azt, hogy ez az ige szakasz több különböző módon utal Isten nyugalmára. So let's read the first 10 verses of chapter 4. Давайте прочитаємо перших 10, Let's just read the first 5. перших 5 віршів розділу 4. Olvassuk el az első 5 versét a 4. fejezetben. Therefore, while the promise of entering his rest still stands, let us fear lest any of you should seem to have failed to reach it. For good news came to us, just as to them, but the message they heard did not benefit them, because they were not united by faith with those who listened. For we who have believed enter that rest, as he had said, as I swore in my breath, they shall not enter my rest. Although his works were finished from the foundation of the world, for he has somewhere spoken of the seventh day in this way, and God rested on the seventh day from all his works. And again, in this passage, he said, they shall not enter my rest. Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився. Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почуте, бо воно не зчулилося з вірою слухачів. Бо до його відпочинку входимо ми, що вірували, як він провістив. Я присягнув у гніві своїм, що до місця мого відпочинку не ввійдуть вони, хоч діла його були вчинені від закладин світу. Бо колись при день сьомий сказав він отак, і Бог відпочив сьомого дня від усієї праці своєї. А ще тут, до мого відпочинку не ввійдуть вони. Mivel tehát még beteljesedésre vár az ő nyugodalmában való bemeneteli ígérete, vigyázzunk, nehogy valaki közületek fogyatkozásban levőnek láthassék. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, miként azoknak, de nem használták nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Mert mi, akik hiszünk, bemegyünk a nyugodalomba, amit megmondtam. Ezért megesküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugodalmamba. Jó lehet a világ megalapításától kezdett munkáit bevégeztem. Mert valahol a 7. napról így szólt, és megnyugodott Isten a 7. napon minden cselekedetétől. Itt pedig ismét nem mennek be az én nyugodalmamba. So
So it says, let us fear lest any of us or any of you should seem to have failed to reach it. Тобто тут говориться, отже, біймося, щоб у нас не вийшло так, що ми не досягнемо цього Божого відпочинку. Azért tehát vigyázzunk, nehogy valaki közületek fogyatkozásban levőnek láthassék. If we lack faith, Якщо нам не вистачає віри, Ha nincs hitünk, then something less good is happening in our lives. тоді, значить, щось менш хороше відбувається у наших життях. akkor egy kevésbé jó dolog történik az életünkben. The perfectly good thing for us would be to live in the rest of God. Тому що в ідеалі для нас було б жити уже зараз у Божому спокої. Mert a tökéletes jó dolog az, hogy Isten nyugalmában él. But without faith, we are only able to live a less good life. Але без віри ми можемо жити менш хорошу. Hit nélkül viszont egy ennél minőségében kevésbé jó életet. So we will not be able to rest. We will not be able to cease acting. Тому без віри ми не зможемо відпочивати, ми не зможемо перестати щось робити. Emiatt nem fogunk tudni megpihenni, nem fogunk tudni felhagyni a cselekvéssel. There's always going to be something that we are worried about. Завжди буде щось, про що ми переживаємо. Mindig lesz majd valami, amivel kapcsolatban aggódunk. There's always going to be a thought that is going to trouble us. Завжди буде якась думка, яка нас тривожить. Mindig lesz egy olyan gondolat, ami aggaszt bennünket. So the more we believe, the more we trust the promises of God, the less of these should be in our lives. Тому чим більше ми віримо, чим більше ми довіряємо Божим обітницям, тим менше такого тривожного буде наше життя. Úgyhogy minél inkább hiszünk Isten ígéreteiben, annál kevesebb kellene, hogy legyen ezekből a dolgokból az életünkben. Now I want you to be honest. Я хочу, щоб ви були чесними. Szeretném, ha őszinték lennétek. I'm going to ask a question. Я задам запитання. Felteszek majd egy kérdést. And raise your hand if you agree. І підніміть руку, якщо ви погоджуєтесь. És aki egyetért, az emelje fel a kezét. After reading these first five verses, I have no idea what the scripture means. Після, коли ви прочитали ці перші 5 віршів, непонятно, що там пишеться. Tehát, hogy igazán rá az, hogy amikor elolvastuk ezt az 5 verset, úgy voltam vele, hogy fogalmam nincs, hogy miről van szó. Okay. The rest of you, Всі остальні поняли, ну, you should work on your honesty. попрацюйте над чесністю. Az őszintességen dolgozom. And that's because the author uses the rest of God in 3 different ways. І це нам не зрозуміло все, тому що Бог, автор послання, він використовує 3 види Божого відпочинку. És ezt azért volt nehéz megértenünk, mert a szerző itt Isten nyugalmát 3 különböző értelemben jelentés szerint használja. And he changes the meaning mid-sentence. І він в кожному реченні змінює значення цього слова відпочинку. És mondat közben változtat a másik jelentésre. One of the, for us, the important, the one that applies to us is that he uses the word rest as peace with God. Те, що нам собі треба застосувати, це те, коли він використовує слово відпочинок як мир в Богові. Az a jelentés, ami ránk alkalmazandó, az az, ahol a nyugalmat olyan értelemben használja, hogy az ott használt eredeti szó azt jelenti, hogy békesség Istennel. It is possible for us to not have any troubles, any conflicts with God. І це означає, що можливо для нас не мати жодних конфліктів, жодних якихось сварок з Богом. Vagyis lehetséges az, hogy ne legyen semmilyen konfliktusunk Istennel emberként. Paul writes about this in his letter to the Romans as well. Павло також про це пише в посланні до Римлян. Pál a rómaiakhoz írt levelében is írt erről. So it is possible to be completely open without barriers in front of God and let him see into our lives. Тому це можливо бути повністю відкритими перед Богом без жодних бар'єрів і давати йому доступ в наше життя. És leírja azt is, hogy lehetséges az, hogy teljesen nyitottak legyünk Isten felé, és engedjük, hogy belelásson az életünkbe. And this is what he says when he says, you should fear lest any of you should seem to have failed to reach this. І от саме про це він говорить, коли він каже, біймося, що хтось зостанеться без цього відпочинку. És erre gondol itt az első versben a szerző, amikor azt írja, hogy vigyázzunk,
nehogy valaki közületek fogyatkozásban lévőnek láttassék már, mint ebben a dologban. By trusting the words of God, by believing God's promises, this is where we are headed. Peace with God. Довіряючи Богові, довіряючи Його словам, саме от до цього Божого миру ми прийдемо. Mert ha bízunk Isten ígéretében és az ő szavában, akkor ez az irány, amerre tartunk. But there was a previous word of a previous event where rest was promised to Israel. Але був ще випадок, коли відпочинок був обіцяний Ізраїлю. Volt egy korábbi esemény, ahol nyugalom ígéretét kapta Izrael. They were promised a land where they were going to be living in peace. Їм була обіцяна земля, в якій вони будуть жити в мирі. Kaptak egy ígéretet, ugye, hogy kapnak majd egy földet, egy területet, ahol ők békességben élhetnek. And this is the second meaning used in this passage. І це от друге значення слова відпочинок, яке використовується в цьому посланні. És ez a második jelentés, ami előfordul itt ebben az 5 versben. And the word says that they were not able to enter into the rest of God or in this promised land of rest because they did not trust God. І в слові говориться, що Ізраїль не зміг увійти в цю обітовану землю, тому що вони не довіряли Богові. És itt azt írja, hogy azért nem mehettek be Isten nyugodalmába, már az Isten által nekik megígért nyugalmas helyre, arra a földre, mert nem bíztak Istenben. And then in verse 3 it says, although his works were finished from the foundation of the world. Але потім в третьому вірші говориться, що діла його були вчинені від закладин світу. És aztán a 3-as vers végén azt írja, hogy jó lehet, a világ megalapításától kezdett munkáig bevégezte. And this is referring to God resting from creating. Тут говориться про те, що Бог відпочивав від створення світу. És itt ez ugye arra utal, amikor Isten megpihent a teremtés után. So this is the third meaning. І оце третє значення. Ez tehát a harmadik jelentés. And basically it says God rested after creating for 6 days. По суті, тут говориться про те, що Бог після того, як він 6 днів творив, він відпочивав. És ugye arról ír, hogy Isten 6 napon keresztül teremtette a világot, és utána a 7. napon megpihent. But this is not the rest we are speaking of. Але це не той відпочинок, про який ми говоримо. De nem erről a megpihenésről, nyugalomról van szó, ami minket illet. God promised Israel a land where they can live in rest. Бог пообіцяв Ізраїлю землю, в якій вони зможуть жити в спокої. És ugye Isten Izraelnek ígért egy földet, egy országot, ahol békében élhetnek nyugalomban. And not all of them could enter because they didn't obey him or trust him. І не всі могли туди увійти, тому що вони його не слухалися. És nem mehettek be mindannyian, mert nem bíztak benne. But still for us, none of these meanings are current. For us, it's the peace with God that we should understand this passage as. Але оці два значення, це не те, що ми маємо застосовувати для нас, саме Божий мир, це те, що ми маємо отримати для себе від Бога. Ami pedig minket illet, ránk ez a két jelentés közül egyik sem vonatkozik. Ami ránk vonatkozik, az az Istennel való béke, és az abból fakadó nyugalom vagy békesség. So it is a mistake to not enter into the rest that God achieved by Jesus. Тому це помилка не входити в той мир, який Бог для нас зробив. Hiba tehát nem belépni abba a nyugalomba, abba a békességbe, amit Isten Jézus Krisztus által szerzett. And again, if you have time, go and read Romans. І знову ж таки, якщо у вас є час, перечитайте Римляна. És ha lesz egy kis időd, akkor olvasd el a rómaiakhoz írt levelet. That because of his sacrifice, because of Jesus' sacrifice, all the animosity and enmity between us and God is gone. Тому що там говориться про те, що через жертву Христа вся оця розділення між нами і Христом, вона зруйнована. Arról is ír, hogy Jézus Krisztus miatt szűnt meg úgymond a szembenállás Isten és ember között. So it is a mistake to not take advantage of this.
Тому це велика помилка не скористатися цим. Hiba tehát, hogyha nem élünk ezzel a lehetőséggel. Israel made this mistake by not trusting God in the desert. Ізраїль допустився цієї помилки, коли вони в пустелі не довіряли Богові. Izrael elkövette ezt a hibát, amikor nem bízott Istenben, amikor ott voltak a sivatagban. And the encouragement for us is to make sure that we are not lacking in obedience. І для нас тут підбадьорення переконуватись в тому, що нам вистачає послуху. Ami pedig minket illet, mi arra kell odafigyeljünk, hogy ne hiányozzon belőlünk az engedelmesség. So one can ask, okay, but did they really know what they were missing? Хтось може запитати, а чи дійсно знав той народ, що вони втрачають, не слухаючись Бога? És hát ugye felmerülhet a kérdés, valaki maradna, de hát tudták ők valóban ott a pusztában, hogy miről maradnak le. And verse 2 says, yes, they did. І в другому вірші говориться про те, що так, вони És знали. a második vers alapján azt látjuk, hogy igen, tudták. The good news of what a wonderful land it was obvious to them. Ця Євангелія того землі обітованої, вона їм була дана. Nyilvánvalóan tudták azt, hogy az egy jó föld, amit kaptak. 12 people from 12 tribes went to spy out the land. 12 людей з 12 племен, вони пішли розвідати цю землю. Ugye 12 kém elment kikémlelni azt a földet. And said, oh, it is a land with milk and honey, with grapes so huge that we are not going to be able to bring them ourselves. І вони прийшли і сказали, що там стільки, там молоко і мед, і там такі здоровенні виногради, що ми просто не зможемо їх позбирати навіть. És ők ugye azt mondták, hogy jó, hát ez egy teljen és vízzel folyó föld, és akkora szőlőfruktok vannak, hogy nem tudjuk őket visszahozni. But what did 10 of the 12 spies say? Але що сказали там 10 терористів? De ennek ellenére a 12 oda küldött kémből 10 mit mondott? We're not going to be able to do this. Ну, у нас не вийде. Hát ezt nem fogjuk tudni elfoglalni. I know God said that we just need to go and possess this land. Знаю, Бог сказав, що нам треба просто піти і взяти цю землю. Azt mondták lényegében, hát tudom, hogy Isten azt mondta, hogy csak menjünk be, és foglaljuk el a földet, azt nekünk adta. And that we can live in peace and experience the rest of God. І що ми потім зможемо жити в мирі і відчувати Божий спокій. És akkor ott élhetünk békességben, és megtapasztalhatjuk Isten nyugalmát. They just said, this is too good to be true. Але вони такі, ну, якось надто добре, що De hát ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. We're too small for this to be true for us. Ми занадто маленькі для того, щоб це було дійсно тим, що нам обіцяно. Mi túlságosan apró vagyunk ahhoz, hogy ez ránk igaz lehessen. Who are we to experience such a blessing? Хто ми такі, щоб мати таке благословення? Kik vagyunk mi, hogy ilyen áldásban részesüljünk? Maybe God will have to work with better people than us. Може, Бог це все дасть людям, які краще за нас. Lehet, hogy majd Isten egy jobb néppel, tőlünk jobb néppel kell, hogy ezt megcsinálja. And God did. І Бог так і зробив. És megtette Isten. God waited for these people to pass away. Бог дочекався, поки ці люди вже загинули. Isten megvárt, hogy ebből a nemzedékből mindenki meghalljon. And then they were able to go and possess them. І тільки потім вже інші змогли отримати цю землю. És akkor mehetett be a nép, akkor foglalhatta el a földet. We've heard the good news. Ми також чули гарні новини. Mi már hallottuk a jó hírt. That we have peace with God. Що ми матимемо Божий мир. Hogy békességünk lehet Istennel. If you think this is too good for you, then you're mistaken. Якщо ви думаєте, що це занадто добре для вас, тоді ви помиляєтесь. Ha tudod, hogy ez túl szép, ahhoz, hogy te ebben részesülj, akkor tévedsz. If you think that you are too damaged for God to do anything good in you, then you are mistaken. Якщо ви думаєте, що ви занадто вже пошкоджені, так мовити, щоб Бог для вас щось таке хороше мав, то ви помиляєтесь. Ha azt gondolod, hogy neked már nincsen reményed, és hogy semmi esély arra, hogy Isten benned bármit helyrehozzon, mint abból, ami elromlott, akkor tévedsz. Because God's promises are true and they are irrevocable. Тому що Божі обітниці, вони істинні і вони невозвратні. És pedig azért, mert Isten ígéretei igazak és visszavonhatatlanok.
And Jesus died for each and every one of us. І Ісус помер за кожного з нас. És Jézus mindegyikünkért meghalt. The things we experience with God can turn us towards faith and trust. Те, що ми переживаємо в наших стосунках з Богом, може нас наблизити в більшу віру і довіру Богу. Mindazok a dolgok, amiket Istennel megtapasztalunk, a hitünket és a bizalmunkat növelik. But if we choose to not trust Him, that unbelief will stand in our way. Але якщо ми обираємо не довіряти йому, то тоді оця невіра, вона буде нам перешкодою. De ha úgy döntünk, hogy nem fogunk benne bízni, akkor a hitetlenség az utunkba áll majd. So we are not going to be able to then benefit from the promises of God. Тоді ми не зможемо отримати цих переваг від Божої обітниці. Semmiatt akkor Isten ígéreteiből nem fogunk tudni részesülni. And this word here in verse 2 that says they did not benefit them, or it did not benefit them, І слово в другому вірші, яке говорить, воно не злучилося з вірою слухачів. És a második versben, ahol azt írja, hogy nem használt nekik a hallott beszéd. it literally means to be able to mix and or unite two different things. Воно, по суті, означає злучати або поєднувати дві різні речі. És az a kifejezés, a nem használ, ami az eredetiben szerepel, a szó szerint azt jelenti, hogy lehetséges kettő dolgot egymással összekeverni. Összevegyíteni. So faith will help us to basically bring these two things together. І от, по суті, віра – це те, що допомагає нам ці речі зводити разом. A hit tehát lehetővé teszi a számunkra, hogy ezt a két dolgot egymással összevegyítsük. We're not going to be blind to our human state. Ми не будемо сліпими до того, хто ми є як люди. Nem leszünk vakok arra, hogy emberként milyen állapotban vagyunk. We're still going to be obviously aware of how weak and full of mistakes we can be. Все ще будемо чітко усвідомлювати, наскільки ми слабкі і скільки ми помилок робимо. Nyilvánvalóan tudatában leszünk annak, hogy milyen gyengék vagyunk, és mennyire telve vagyunk hibákkal. But we're going to be able to unite this with the promises and the love of God. Але ми зможемо цю нашу сутність поєднати з Божими обітницями і його любов'ю. De ezt képesek leszünk összeegyeztetni Isten ígéreteivel és az ő jóságával. And it will become part of our reality. І воно стане нашою реальністю. És ez a valóságunk részévé fog válni. And then this is how we can achieve the rest that God achieved. І саме так ми зможемо досягнути цього відпочинку, якого досяг Бог. És így módon tudjuk majd elérni azt a nyugalmat, amit Isten nekünk megszerzett. He rested that's what verse 3 says, that he rested after he finished creating. Він відпочивав, як говориться в третьому вірші, після того, як він закінчив творіння. 3. vers ugye ír arról, hogy miután Isten megteremtette a világot, ő megpihent. But also this verse quotes from Psalm 95. Але в цьому вірші також є цитата з 95-го псалма. De ez a vers a 95. Zsoltárból is idéz. Actually, there are four quotes in this passage, and 3 of them are from the same psalm, Psalm 95. От є 4 цитати, і 3 із них вони з псалма. Egészen pontosan ebben az igeszakaszban 4 idézet van, és ezek közül 3 ugyanabból a Zsoltárból, a 95-ből való. Several hundred years, 500 years after Israel entered into the promised land, this psalm was written. Цей псалом був написаний через 500 років після того, як Ізраїль пішов на Туману землю. És a 95. Zsoltár több száz évvel, kb. 500 évvel azután íródott, hogy Izrael bement az ígéret földjére. And God again speaks of the hardness of heart. І Бог все одно досі говорить про затверділі серця. És Isten ismét csak a megkeményedett szívről beszél. Not trusting and not obeying God. Про недовіру і непослух перед Богом. Arról, hogy nem bíztak Istenben, és nem engedelmeskedtek neki. And a new kind of rest of God. І про новий Божий відпочинок. És egy újfajta nyugalmáról beszél Isten. Showing that
having a homeland or being in a homeland doesn't mean rest. І він показує, що маючи мати землю, в якій ви живете, це не означає мати відпочинок. Mindez azt mutatja, vagy arra rámutatva nekik, hogy attól, hogy bent vannak az ő országukban, ebből még nem következik automatikusan a nyugalom. That the rest of God is more than having a homeland. It has not been achieved fully yet. Відпочинок в Богові це не означає просто мати рідну землю. Цей відпочинок ми ще не досягли повністю. Hogy Isten nyugalma többről szól annál, mint hogy van egy hazájuk, és az a második rész még nem valósult meg. So let's read verses 6 to 10. Давайте почитаємо 6 по 10 вірш. És olvassuk el a 6-tól a 10-es versig. Since therefore it remains for some to enter it, and those who formerly received the good news failed to enter because of disobedience, again he appoints a certain day